camera. This is the month of March, 2021. Het is een timeless lezing, dames en heren. Het is de algemeen lezing van de maand van Maart. We zitten om te bekijken wat komt op in de energy of the month of March. Dus we gaan even recognizen de sweet points. Waar zitten jullie? Hoe dit gaat jullie affecten in de month of March? En wat heb je ook mee te maken met, oké? Dus it is a positive alignment of energy. Dat moet ik best wel zeggen. En een eind komt er some sort of an unconventional situatie that was aan het spelen, okay, in corporation institution. Eerst gaan we even kijken wat komt hier op. We have genezing. This is a positive energy van genezing. We have the energy van de 9 van bochel. De 9 van bochel. En 9 van bochel is altijd positive. This is Jupiter and water, okay? And this have me te maken met geluk, happiness. Je voelt je goed. Is a positive alignment of energy. Je probeert een situatie te balanceren en te genezen. This is zeer krachtig. De 9 van bochel is altijd a positive energy. It is geluk in the emotional sense van being, okay? Dat is wanneer we voelen totaal in vol met onze frequentie, onze focus. We blijven gewoon stevig. Geluk. Dit is echt geluk. Emotional vrijheid. Waar je voelt je goed in jezelf. En dit is zeer positive. Okay? Dus verwacht een positive alignment of energy. Wanneer ik kom op to de liefde. In relatie. Nieuwe liefde. You voelt so it says you have liefde in your heart, and it is in a positive manier. Some sort of unconventional geluk come up for jullie. This is positive. Vanwege dat je winsten en je droom komen in vervulling. And this is a zeer positive energies. Dus recognize wat is hier voor jullie en hoe je gaat even verwerken de energies van emotional vrijheid in this month. Dan we have rest and rejuvenation. Dat is een tijd wanneer we nemen in een lekker rust. Het is nou lekker weer. Het komt op te lekker weer. Dus je hebt even tijd om even in een lekker rust te krijgen. Je voelt je goed. De zon schijnt. En dat helpt heel veel mensen om goed te voelen. Ga even buiten lopen. Dit is best wel positief. Vanwege doordat je reinigt je energie. Maar dat geeft je ook een positieve gevoel in je lijf. Oké? And that is what this month is over. It's over innerlijke rust, okay? En daar vind je je geluk in de liefde, omdat je leren om met jezelf om te gaan. En hoe je kan daar even innerlijke rust voor jezelf even brengen. Dus it is positive. Als je doet yoga, it is goed om yoga te leren of yoga video's te kijken. Doe even yoga thuis. Ik weet de lockdown, maar toch, nou kunnen jullie even buiten gaan lopen in de bos, oké? Okay? Then we have the energy van 44. 44 is the energy van de engel, and it is over genezen van de heart chakra. And this is a vrouwelijke maand. En wanneer we zeggen vrouwelijke maand, 8 maart is International Vrouwendag. Dus dames en heren, vrouwen, koop even een roos voor jullie. Vanwege dat jullie hebben het heel moeilijk in deze tijdslijn gehad. Heel moeilijk. Jullie hebben het zo moeilijk gehad. Dus recognize dat je moet jezelf even de troost geven in de maand van maart. This is ook een energie van nieuwe liefde. Sommige van jullie vrouw is nou open, genezen van de pijn. And is genezen en nou open voor nieuwe liefde. Zoals de nieuwe season komt in
is zoiets, de heart chakra is genezen. En heel veel van jullie vrouw is open voor liefde. En liefde komt best wel op voor jullie. Dus is zeer, zeer positief. Omdat jullie recognize, hey, het leven is over de geluks. Mensen moeten gelukkig voelen. En dat is wat de leven. Nou, de energie van 19 is altijd de zon. Oké. En de zon heeft an accumulation of nieuwe start, maar ook de energie van de omega. Nou, 1 en 9 is 10. 1 is over nieuwe start en 0 is over de omega. The omega, the source, whatever you noem it. There is een oogtemachtig en die gaat je leiden op de juiste direction in je leven, oké? De juiste richting. Ik ga je leiden in de juiste richting. Nou, 44 en 44 is echt krachtig, omdat het heeft angelical, 44. En dus is waarom ik zeg tegen heel veel mensen, kijk de nummer van je huis waar je woont. Het vertelt heel veel over wie je bent, oké? Omdat number sequentie en je naam vertelt de geheim van wie je bent als een persoon. En recognize de huisnummer dat je hebt geleefd, geboren in. Wat was de nummer? Ik geef je heel veel informatie daarover. Niet vergeten, als je wil een lezing van mij, ken je op kathye.nl. Oké, ik weet dat heel veel van jullie gaat naar de Amerikaanse kanalen. Eigenlijk het is international. Maar ik heb kathye.nl. Je zal ik daar onder zien waar je kunt mij bereiken. Oké. We gaan in de maand van maart lezen. En de eerste week is de energie van de harde. De tweede week is de energie van de duivel, de egoïstic mensen. De derde week is vooruitgaan. Je gaat even vooruit. Je verlaat een issue, een situatie, problemen. En de laatste week hebben wij licht is waarschijnlijk om informatie dat was op te houden. En mensen was gewoon gehouden voor de kijk. En nou informatie is nou boven water gekomen. Dus als we zien de energie van de organisatie informatie. En this energy is an aarde energy. It's corporation institution. Groot groep van mensen. En de energy that govern this is liefde. Oké, dus is zoiets als je bekijkt de gemeentehuis en dat soort van overheid institution. Je bent naar ze gegaan voor help. Oké, dus however je bekijkt deze grote organisatie is altijd je verwacht dat je bent behandeld in hetzelfde alignment van frequency. Oké, dus je geeft liefde en je krijgt liefde terug. Oké, dus je geeft respect en je krijgt respect terug. En dat is wat ik zie hier opkomen. Some sort of unconventional situation that was on the in a corporation institution come to a balance, okay? And you krijgt some sort of a successful outcome to some sort of a problem. Dus ik kan override and as of Maart is de copper, de nakenstudio. En dat is open. So, geluk komt in de eerste week. Heel veel van jullie voel je gelukkig. Ondernemer is blij. Alles begint een beetje open. En er is meer vrijheid. Oké, dus dit is een gelukstige maand voor jullie. En in de eerste week, je kan dat best wel zien. Van wekens doordat de open van kappers en dat soort van behandel ondernemers dat werken met anderen. Dat wordt geopend. Iedereen is blij dat een beetje op is niet alles, maar toch iets is gebeurd. Oké.
En dames en heren, ik zit heel veel van jullie wil gewoon, mensen hebben zijn mening over deze virus en dat soort van situatie. En mensen willen zeggen dat de virus is niet echt. Maar dames en heren, weet je, ik zie de laatste tijd dat mensen is zoiets als kinderen. Is als even, ze hebben zijn eigen, ja, zijn eigen, ik geloof niks en dit en dit en dat. Het is real, dames en heren. Dat u bent niet geaffecteerd. Misschien je creëert je eigen antibody. Maar het is best wel daar. Mensen moeten recognize dat ook als je iets niet kan zien, het is a virus, oké? Het is airborne. Lucht. Het is geboren door de lucht. Het is gedraaid door de lucht. Dus ik vind dat je mag kiezen als je het niet gelooft, als je het gelooft of niet geloven. Je mag kiezen je vaccinatie te nemen of niet. Maar je moet ook denken over de andere persoon. Oké, how that affect the other person. En dit is waarom deze maand is een feminine maand. De maand is met de keizerinnen en de energie van inner kracht. Dus ik zie dat heel veel van jullie vrouwen in de maand van maart gaat even recognizen dat u hebt de kracht om soms soort van verandering te doen. En je gaat dat kracht gebruiken vanwege dat het is de maand van vrouwen to the world. Okay? Dus International Women's Day. Het is de maand van vrouwen. En hier zie je het. En hier is waar heel veel van jullie vrouwen gaat recognize. Ik heb de kracht om verandering te creëren. En ik ga de verandering creëren. Maar je gebruikt de kracht in een zeer, zeer positieve manier. Oké? En dat is al je gaat een issue, een probleem in je privéleven of op de werkvloer even gaan veranderen. Doordat je weet dat je gedraagt de feminine energy. Je gaat even de linker en de rechterkant van je essen even in balance brengen. En door dat in balance te brengen, wat ga je doen? Is dat je creëert verandering. Dat gaat mensen, humanity. Je gaat even soms soort van unconventional verandering brengen. Dat gaat iedereen helpen. Oké? Dus het is een maand van de femininity. En dit is best wel goed vanwege doordat wat we gaan nou recognize is dat vrouwen denken dat met één persoon kan je niet iets veranderen, maar nee. Als je samen netwerk in een groep, je creëert, je geeft out that there's an issue, there's a problem, en samen in een groep probeert op te lossen. En oplossen de topkomen mensen, oké? En ik zie in een corporation institution heel veel van jullie vrouwen gaat even zorgen maken dat some sort of a contract or some sort of a overeenkomst wordt gecreëerd vanwege doordat je recognize that there was some sort of a oneerlijk spelletje in een corporation institution. En wat je doet is dat je recognize that there was some sort of a onderhandeling situatie. En ik zie dat heel veel van jullie vrouwen gaat even stevig in je schoenen, even deze situatie in orde brengen in de eerste week. En daar krijg je best wel hulp van anderen. Vanwege dat je recognize dat een probleem, een issue, een situatie dat heel veel mensen hebben meegemaakt, moet er best wel een oplossing hiervoor komen. Dus al heel veel van jullie, ik heb issue met family, issues met je huwelijk, issues met je samenleven, issues met situatie op de werkvloer, dat soort van situatie. Maar je gaat iemand helpen om soms soort van oplossing te komen en some sort of a balance
weer in je leven om te brengen. En dat is best wel positief, omdat we zien meer stel van de feminine energy komt binnen. En de feminine energy is kracht. Oké? Je heeft de innerlijke kracht om verandering te doen voor anderen. En dat gaat je doen. In de tweede week, we hebben de energie van de duivel. Nou, de energie van de duivel is gewoon je ego. Ego-based mensen, egoistic mensen. De ego from mensen in corporation institution that will as a process of iets niet te laten op de juiste manier te vloer. En die wil zijn eigen macht, zijn eigen kracht daarin. En ik zie dat jullie vrouw komt op voor jezelf. En je gaat stevig in je schoenen om te zien een resolution to een issue, een probleem en een situatie. Daar zien wij ook dat door je stevig in je schoenen staan, daar is some sort of a balance dat komt to een probleem, een issue, een situatie. Omdat ik zie dat jullie vrouwen gaat stevig opzitten op een situatie, zodra deze situatie een succesvol completion is. Jullie vrouw gaat echt stevig daarop zitten totdat een probleem of issue met mensen, een situatie is opgelost. Omdat dit is ego, de ego van een ander, de ego van mensen in een corporation institution. En je gaat echt zeggen, nee, zo gaat het. Zo gaat het niet. En ik zie dat heel veel van jullie vrouwen zoeken some soort van oplossing om dat te laten zien bij anderen dat iets loopt niet goed. De derde week, we hebben vooruitgang. En dit is goed, vooruitgang voor vrouwen. Vrouwen krijgen some sort of a positive breakthrough in de derde week. Sommige van jullie vrouwen kunnen een offer van een managementpositie of een hoge positie kunnen krijgen. Heel veel van jullie overkomen some sort of moeilijkheid dat was creëren en mensen willen creëren voor jou in je leven. Je komt daarover. Mensen nou recognize dat jullie vrouw was oneerlijk behandeld door een situatie. En ik zie dat jullie vrouw krijgt some sort of help van some sort of override institutie of from mensen in de macht, een boss, een supervisor, om een issue en een probleem op te lossen. En daar kunt je vooruit gaan in het leven. Kopen van een auto. Sommige van jullie kunnen een nieuwe baan krijgen met een nieuwe auto. Ja, maar we hebben het niet echt nodig, maar toch. Sommige van jullie kunnen ook een positie krijgen waar je krijgt een baan met een nieuwe auto. Some sort of een moeilijkheid in een relatie dat je hebt. Misschien dus is met je man. Een huwelijk, een vriendschap, kinderen, een familie. Some sort of a unconventional problemen dat was daar. Some sort of a moeilijkheid. Maar het wordt opgelost in de derde week, oké? Sommige van jullie, het hoeft niet per se in de derde week, ik kan in de andere week, maar het wordt opgelost, oké? Het is some sort of a probleem dat u en een familielid, of je man of je vrouw heeft, of je schoonouders, zeg, weet je, this is over the balance, and bring balance to some sort of issues, problemen. Dat was daar tussen u en een andere. En creëer some sort of a positive energy around the relatie. Of around the atmosphere tussen u en deze person. En je bring it back tot balance. Okay? Dus dat is best wel goed. Then recognize ons in the last week. There was some sort of an issue op the workplace met je boss. Dat overkomt heel veel van jullie. Issues met iemand dat heeft zijn macht probeert om jou te gebruiken. Zijn macht. En ik zie dat licht is verschijnt hoe iemand heeft zijn macht in een verkeerde manier verbruikt. Oké? En mensen nou recognize de oneerlijk spelletje that was here.
En mensen hebben zijn eigen gedachten. Zijn eigen gedachten. Ze dacht alleen aan zichzelf. En niet om some sort of issue, situatie op te lossen in een zeer positieve manier. Maar ze denkt alleen aan zichzelf. Oké? En heel veel van jullie gaat even laten zien en staan stevig in je schoenen dat er successful outcomes tot een probleem dat was aan de gang. Oké? Moet echt op de eind van de maand een oplossing moet best wel binnenkomen. En dit is wat je ziet, dames en heren, omdat deze zijn twee karakterlijke energie. Deze zijn de vuurelementen. En de vuurelement heeft mee te maken dat u gaat innerlijke kracht vinden om stevig in je schoenen. Dit is over stevig in je schoenen te staan, oké? Dit is de energie wanneer je stevig in je schoenen staat en vraagt voor some sort of oplossing to een issue en een probleem. En dan recognize je dat je heeft niet zoiets als gedraai en gewijde met iedereen. Nee, je weet wat is de correcte manier. En dat is wat je gaat even doen. En als je recognize vrouwen in de macht, wanneer ze is eerlijk en oprecht en ze gebruikt zijn macht in een juiste positie. Ze creëert positieve verandering voor mensen in een zeer positieve manier. En dat is wat heel veel van jullie gaat even doen. Jullie vrouw gaat even informatie aan mensen vertellen. En laat mensen even van op de hoogte weten over some sort of unconventional situatie dat was aan de hand. En daar ga je balance brengen omdat je recognize en dat mensen andere gebruiksmaak in een zeer unconventional manier. En je gaat mensen even laten weten wat speelt en hoe moet ze de problemen en issue moeten opgelost. Oké, dus dit is een zeer, zeer positive alignment of energy waar je gaat even recognize some sort of unconventional situatie dat was creëerd en je gaat even een probleem balance tot een probleem komen vanwege doordat mensen gebruiken ze macht in een foute manier. Dat is gewoon een egoïstische manier. Een self-absorbed manier. En nu, wat je gaat doen, is zeggen, hey, deze situatie kan niet zo omgaan. We moeten hier some sort of a balance, some sort of a situatie, some sort of a manier dat iedereen kan eerlijk behandeld. En ik denk dat daar is waar jullie vrouw gaat best wel instappen. In de foundatie, dit is de basis van de maand, de balance, je stability in this month is dat some sort of informatie come out over u en je partner en daar bring some sort of a balance. So it's as if mensen gaat recognize that was some sort of a foul play met je kinderen, met je family member, met je ouders. En je recognize en je staat stevig op in je schoenen om deze mensen om te helpen. Of hulp komt naar jou en je partner, u en je family member. En daar komt some sort of a balance, omdat het end up with verandering. Maar het is best wel positieve verandering. Dus hier we recognize dat de maand van maart komt om eind te brengen met some sort of a ego-based issues, problems in a corporation, institution. En eind komt hier aan in de maand van maart. Some sort of a eind to some sort of a unfair spelletje is here. And the outcomes is a positive energy van transformatie. Dus ik kan, you have huwelijksprobleem, relatieprobleem, dat soort van situatie. En jullie beginnen samen te recognize what was on the hand and zoek help, dat soort van situatie. En je begint in de maand van maart. En doordat je komt on the bach waar je recognize
eind van maart, dat je hebt de juiste beslissing gedaan om samen hulp voor elkaar om te zoeken. En daar komt positieve transformatie in je relatie, je huwelijk met je kinderen en met whatever the issue and that was creëerd around je leven, dat je krijgt some sort of a balance. En dit is best wel goed. Dus, dames en heren, ik vind echt de maand of maart is best wel positief. Het is een maand waar het is zoiets als met deze twee energie in de eerste en second week. This is over on this is Jupiter and the sun. This is two lucky energy. This is luck from the universe, and this is the energy of the sun is Jupiter. And there is the energy from the rod from fortune that overlook. There's some sort of a unconventional situatie van de verleden. Kom weer terug en je zit deze situatie uit te balanceren. En je staat stevig in je schoenen om deze issue, problemen en situatie uit te balanceren. En er is gelukt in week 1 en 2. En de gelukte, wie krijgt deze gelukken? Ik zie de Scorpionetje en de stier maakt en steenbok vrouwen. Ik zie a corporation institution waar there was some sort of an unconventional situatie in a corporation institution. Ik zie dat het wordt een beetje opgelost nou, omdat mensen recognize that there was some sort of an eerlijk spelletje that was there, on eerlijk spelletje that was creëerd. Mensen dat hadden ze eigen macht gebruiken, zijn eigen machtpositie. En nou, mensen is nou van op de hoogte. En een verandering komt omdat licht wordt verschijnt. Om mensen dat als ze macht in een verkeerde manier gebruiken. En een eind is hier. Omdat ze heeft de zeis. En de zeis is snel. Is like onverwacht informatie. De zeis met de hermit is so it's some sort of an onverwachte situatie. Kom even boven water. Heel snel. Licht is verschijnt. Some sort of an unconventional situatie. Dat was aan de hand. And all of a sudden, whoops, nee, het gaat niet gebeuren. We brengen een einde to the machtspelletje. That sort of a situatie. Nogmaals, het is datzelfde energie. Waar this is the emperor. And the emperor is gezien als mensen in de macht. Mensen, dat is managers, supervisor. Mensen dat gebruiken een machtige position. This is authoritarian. Okay? And it is niet gedaan in de juiste manier. Dus een transition komt op. Okay, en wanneer een transition komt op, dat betekent dat some sort of a onterecht situatie dat was gebeurd, nou worden in balance gebracht. En dus balance brengt verandering in je world, okay? Dus je recognize dat het is zo, het is, okay, dit is heel lang gegaan zonder mensen weten wat was aan de hand. En nou, ik laat de licht verschijnen. En doordat verandering komt in het leven. Oké? Dus we laten even zien. Wat was de oneerlijk spelletje. Nou mensen brengen verandering. Dus het is basically een maand van verandering. En dat is echt positief. Het is a zeer positieve alignment of energy. It is a period. De maand van maart is echt een positieve periode wanneer we beginnen met de voorjaar. Oké, en dit is zo goed. Voorjaar is wanneer mensen voelen zich opgelicht. Ze voelen zich goed. Omdat ze voelen een positieve alignment of energy. De zon schijnt. En ze voelen zoiets als er is nieuw leven. Oké, je bent niet in de huis alleen. Je kan even gaan lopen. Lekker met de zon, lekker in de tuin kunnen zitten, dat soort van situatie. Dus na moeilijkheden
Je wordt bevrijden, maar met hulp